சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். Happy evening all. I am so excited to meet you all in this wonderful evening. We are going to have an enthusiastic evening ahead. So now I call upon Gaviyakani from St. Paul's Matriculation High Secondary School to welcome you people with her sweet voice. Thank you, Ka. Am I audible? Yes, ma, you are audible. Start பண்ணுவாக்கா? Okay, start. வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் அங்கும் அங்கும் இங்கும் இங்கும் சுற்றி சுற்றி திரிந்தேன் சின்ன சின்ன பறவை போல் திசை எங்கும் பறந்தேன் வெயிலிலும் மழையிலும் விட்டு விட்டு அலைந்தேன் முகவரி எது என்று முகம் துளைத்தேன் மனம் பித்தாய் போனதே உன்னை கண்கள் தேடுதே தோட கைகள் நீளுதே இதயம் இதயம் துடிக்கின்றதே உன் போல் எங்கும் சுவாசம் இல்லை ஆதலால் உன்மடி தேடினேன் தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வண்ண வண்ண கனவுகள் கருவுக்குள் வளர்த்தாய் வந்து மண்ணில் பிறந்ததும் மலர்களை கொடுத்தாய் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கடல்களை கொடுத்தாய் நந்தவனம் நட்டு வைக்க நதி கொடுத்தாய் உந்தன் மார்போடு அணைத்தாய் என்னை ஆளாக்கி வளர்த்தாய் சுகவால் ஒன்று கொடுத்தாய் பச்சை வயல்களை நீ பரிசளித்தாய் பொங்கும் இன்பம் எங்கும் தந்தாய் கண்களும் நன்றியால் பொங்குதே தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் தாயே உன் பெயர் சொல்லும் போது இதயத்தில் மின்னலாய் பாயுதேன் இனி வரும் காலம் இளைஞனின் காலம் உன் கடல் மெல்லிசை பாடுதே தாயவள் போல் ஒரு ஜீவனில்லை அவள் காலடி போல் சொர்க்கம் வேறு இல்லை தாய் மண்ணை போல் ஒரு பூமி இல்லை பாரதம் எங்களின் சுவாசமே தாய் மண்ணே வணக்கம் தாய் மண்ணே வணக்கம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். Thank you. Thank you so much, Gaviyakani, for your motivational song. Really, we all get enthusiastic with your song. Now, with the same spirit, we'll move on to our today's session. And as already planned, the first part of our session is to recall previous day's session. For that, now I welcome Pradeepa from Sri Gomadi Ambal Matriculation High Secondary School from Shankaran Kovil
to recall the concepts dealt in yesterday's session. Am I audible? Yeah, you are audible. Um, Good morning to one and all. I am K. Prathipa, studying 11th standard in Sri Gomadhyamman Matriculation Higher Secondary School from Sankaran Kovil. Today I am going to recall yesterday's topic UV unwrapping. Wait, I will share my window. Wait 1 minute. Just. Is it visible? No, sister. Wait on. Now it is visible? Yes. Yes, Oh, okay. sister. No. Okay. Prathipa, I think we have stopped sharing your screen. Oh, wait 1 minute. Ka. Okay, now it is visible. Ka? Yes, ma, now it's visible. Yes, it's visual. Oh, okay. Ka. Yes, sister. It's visible now. Okay. Today I'm going to do one cube object, nothing but it's a letter block, okay? By using this UV wrapping method. Now, I'm going to do this in 2.7 version. I hope it will be useful for the students, those who have using government laptops and Windows 7. Let's move on to. For that, going to edit mode and right click. Going to vertices, shift and selecting going to wireframe and selecting these 7 vertices so that I can easily unwrap my object for the letter block. Okay, I will select this. Okay. Now, and I'm going to shading or UVs option and clicking mark scene. Now you can see a red line is appeared on the selected vertices. I want to select all, so I'm now shall I move on to unwrapping method so that I'm opening another window. I open another window. Again, I just press going to edit mode and selecting vertices and going to wireframe and selecting
7 vertices which I want for the letter block. Again moving on to shading or UVs. Selecting mark scene and pressing Alt select A, that is A. Opening another window and here also I am opening one window. See, this window is for the UV wrapping, unwrapping, and this window is for node. Now I'm going to current editor type to change the window as UV or image editor. So now we can display the UV unwrapping here, and in this side I'm going to change the window as node editor. Now in UV unwrapping I just going to unwrap here. So for unwrapping you can also find these option in here, unwrap, clicking this unwrapping. I'm just going to solid mode and again pressing U, unwrap. Wait a little bit. Just a minute. Pratibha, your screen is not visible, ma'am. Okay, okay, no issues. Try to reconnect. Yes, sir. I just network problem. Sir, I will continue. I'll continue, sir. Just I change the network, sir. Now is it visible? Yes, sister. Okay. Again, I will show. Okay, I'm again going to edit mode. Wireframe. Wait, I just select all.
picking my selected edges so that now going to vertices, selecting all, again going to UV mapping, a pop-up will come, unwrap, so that you can see this. Wait a minute. Okay, moving on to solid. Let's just reopen. Going to tab again, vertices option, wireframe, selecting 7 vertices and UV's mark scene so that you can see a red, opening another window and the third window. I already told one window is for UV or image editor and another window is for node editor. Again, I just go to vertices and A to select all. Again, I give U unwrap so that you can see. I have selected 7 vertices now, so the vertices are unwrapped here. So I'm gonna take this in the right position so that rotate, right, G. If you have your image like this, you can press R -90 so that you can, the object will move in a 90-degree position on the opposite side before the object has been done. Okay. I have already told I am going to make a letter block so that I'm gonna, it's called point, vertices, faces and island. Island is nothing but selecting the entire one. Now going to UVs, I want export UV layout. Any doubts? Sorry. I'm going to export Pratibha, you UV can layout. continue. Okay, I'm going to export UV layout so that we can do the letter block again in my desktop. Again, I'm going to save it as letter block and export UV layout. Okay. Now can see the layout has been here. Okay, it will be used in another step. Now we are going to node editor. Okay, node editor is nothing but we have already selected image. Now we can do that image texture in this option. Now I'm going to do for this. I'm going to select material option. Wait a minute. Material option. I'm going to give a name cube texture. I use nodes. Here also you have the option use nodes. Okay. I'm going to increase the size now.
move this side. And I already told we have to do the image textures. For that, I'm going to click Shift A so that texture will appear in that option, image texture. Image texture. Wait, I'll zoom out. Okay, is it visible now? I think. Okay. Now I'm gonna to choose this color to this option and going to open the image texture. Before that, we have to edit this texture to a letter block. For that, you can use any Photoshop or the paint option in your window. So, going to paint. I just color this for my own. Red color, yellow, green, blue, and some more violet and brown. Okay, and I have already told it is a letter block, so that we have to gonna write letter something ABC. This okay. I think color. Right. It's your wish. It's not. There's no problem in what you have done. You can also make letter block or what you want. Your pictures and tunes something what you have done. And finish this. And I'm going to save this file. And the file has been saved. See. Now we are going to present this in this cube to make a letter block. Okay, I'm gonna to open desktop. I will do letter block. I have selected the letter block. Then open image. It's not visible because you are in a wireframe mode. We have already told we are in material, so we have to go to material. Now see, my cube is visible. Oh, it is visible. What you have chosen, it has been proved here. And now I am going to subsolve this, add modifier and subdivision surface. See, moving to object mode, view. I want to. I'm going to again edit mode and I'm gonna subdivide this. For that, going to tools and subdivide. Now you have been seen a cube. So I'm gonna to subdivide this number of cuts. 2 means the object you have expected will be get correctly. See, and now if you want to place this A here and F here means you have to choose again going to UV mode. A minute. Here the chosen letter block. Decreasing this. See, when I move this, giving giving face select. It is a select. I'm gonna when I move this, it
When I move this C, you can see here the letters I have chosen are moving, so that you can choose where you have to keep your letters, A here or F here, that's your wish. I didn't get the correct position. Right. Okay, now it's okay. And by this, you can do your model. Thank you, that's all. Thank you so much, Pratibha, for helping your friends with 2.7 version of Blender. Many of your students got benefited with this. Thank you so much, and thank you for providing some more additional information. Big appreciation. And next, we'll move on to today's session. For that, now I call upon Velvishal to start his presentation. Good evening to one and all. Good evening to one and all. I am happy to see you again. So in this today's session, now I am going to teach about the topic rigging intro. So it is a very simple and easily understandable to you. For that, I am simultaneously explain in Tamil also. Okay. So wait, let me share my screen. Okay. Is my screen is visible for you? Yes. Yes, bro, it's just me. Okay. And also in this session I give a bonus tip for you. So when I am doing here what I am doing, and when I am tell the shortcut key, the key will appear here in the right side, you can see. So in this session I am also going to say how to show the keystroke in the right side of this. So in this today's session we are going to see the rigging intro. Rigging. So I want to know, so whether you have know about rigging. What is rigging? You guess what? Please give a comment. Controls for animation. Okay, you just unmute and say, and even you can give your feedbacks also in Google Meet comment session. What is rigging? You guess what about this tool? Anyone assembling the parts with it controls? Okay. A support Anyone? for the character we have done. Okay. Okay, now I'm say what is the correct definition for the rigging is the act of signing relationship between object. Let me show what is that. Okay, so here I have object I show, and another tool also parent. This is a new tool, parent. So if I have this few pins, I can scale it, or I can execute everything I can do. Even I can move it anywhere. So if I am duplicate this thing, so after that I select this both and press Ctrl plus P for parent. Parent means the both object were connected. You can see the minute thread is appearing. It means it is connected. ஸோ பேரண்ட்னா என்னன்னா, ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளால ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணாலே ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் சைமல்டேனியஸாக மூவ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுறோமோ அதே சைஸுக்கு சைமல்டேனியஸாக பக்கத்தில் உள்ள அந்த ஆப்ஜெக்டும் ஸ்கேல் ஆகும். அதாவது பேரண்ட்னா இது பேரண்ட், இது அதோட சைல்டு அப்படி சொல்கிற மாதிரி உதாரணத்துக்கு அப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆனால் நீங்கள் இதை மூவ் பண்ணும்போது இது மூவ் ஆகாது, ஏன்னா அது வந்து சைல்டாக இருக்கனால இது மூவ் ஆகாது. அதாவது நம்ம பேரண்ட் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் வந்து சைல்டான நம்ம வர மாதிரி
தொடர்ந்து போகிற மாதிரி இந்த சைல்டும் இந்த பேரண்டோட இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபாலோவை வந்து இதுவும் ஃபாலோ பண்ணும். Can you get my point up to this? If you have any doubt means please ask me. I will clarify you about this parent tool. Can you get my point? Yes. Yes, Okay. bro, it's useful. Okay. So and after that, wait. Okay. Okay. After that, we're going to see the another new one. Here you can see the add object constant. It is equal to the add modifier. This both option are equal. In add modifier, we can change the object shape, size, surface, even we can subdivide, mirror, anything we can do. But the add object constant, by using this tool, we can copy, cut, paste. These are all the action can be do. First, let me show. ஸோ இந்த டூல் மூலயமா நம்மளால வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளால காப்பி கட் பேஸ்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஆட் மாடிஃபயருக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, ஆட் மாடிஃபயர்ல ஆப்ஜெக்டோட ஷேப், அதாவது ஆப்ஜெக்டை நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம், நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட டெக்ஸ்சரை சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதை மிரர் ஆக்கலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் அதை சப்டிவைட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்றது மூலமா இதோட லொகேஷனை காப்பி பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. Let me show. Okay. So first I'm selected copy location. In this I'm selected copy location and I'm selecting this target icon. So first switching this tool, you have to select the object. What are the object present in the workspace, you have to select it. ஸோ என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம முதல்ல செலக்ட் பண்ண பிறகு தான் இந்த டூலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் press the copy location and I am select the target tool. So the cursor icon change to target. So I want to copy this tool, copy this object. Here means simply I am left click on the object line. See this same object copy to here. So and again do the same thing. So I'm created new one. So and again I press this and here you can see the cursor is changed to target. So now I am copy to object camera. Now you can see it is copy to object camera. Now it is copy from origin of the world origin and light and camera. அதாவது இந்த மூணு இடத்துலயும் வந்து இது காப்பி ஆயிருக்கு, அதாவது இந்த மூணு இடத்துலயும் வந்து லிங்க் ஆயிருக்கு. So let me show you. Okay, I move it. So when you are moving this camera, the object also moving simultaneously and the light also moving. So the light is always, ஸோ இதனால வந்து நம்மளுக்கு லைட்டும் வந்து தொடர்ந்து கிடைக்கும், கேமரா பொசிஷனும் மாறாது, ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் இந்த கேமராவோட மூவ் ஆகுறதுனால. ஸோ கேன் யூ கெட் மை பாயிண்ட் அப் டு திஸ் ஃபார் யூசிங் திஸ் டூல் add object constant and Yes, bro, yes. Okay, thank you. So and again I open new one. So now we have to go into rigging. So for that I am going to add the object. So now I am going to add armature. So in your computer, in your laptop, you can see the single bone only appear, this option only appear. So for enabling, how to enable means click the edit and go to preference. In that preference tab, here you search as Rignify. Search as Rignify, not Rignify, Rignify. Rignify, RIGIFY. If you search means it's appearing. So just enable this option. If we enable that means simply you enable this and close that window.
and again add the object. If you add means you can see when you are selecting armature, you can see the 4 option. Additionally 3 option is added. So in this we are going to see human meta rig. So this is the skeletal of the object. So why this rig are using? So what purpose we are using for the object? This only I am going to demonstrate. So this is a material for me. I'm going to show you. So this object is not have a armature object. You can see now I'm switched to edit mode. Now you can see it is not having the armature object for first times. ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்மேச்சர், அதாவது இதுக்கு ஸ்கெலிட்டல் ஒர்க் இல்லாதனால நம்மளால இப்போ பாருங்க, நம்மளால இந்த கேரக்டரை டோட்டலாக என்டையராக நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த கேரக்டரோட பர்டிகுலரான ஹேண்ட் மூவ் பண்ணாலோ இல்லைன்னா வந்து லெக் அந்த மாதிரி பர்டிகுலரான எனிபடி கால் மீ? No, bro, it's just unmuted. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு பர்டிகுலராக மூவ் ஆகாது. ஹோல் என்டையராக நம்ம செலக்ட் பண்ணாலும் என்டையராக தான் செலக்ட் ஆகும். ஸோ இதை நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே. Give me 1 minute time. ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ஸோ இதில் ஆர்மேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, இந்த மெட்டாரிக்கை தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆட் திஸ் மெட்டாரிக், ஸோ இன் திஸ் மெட்டாரிக் we don't want the facial bones. Here you can see these are the facial bones. Wait, I select that particular one. Coming to the edit mode. Okay, now I'm select all the facial bones. I did not want the facial bone because it is not necessary for now, but in future it would helpful for us, because the facial bone only gives us the smiling, eyes blinking, like that action gives only by the facial bones. But now today we are seeing only intro, so for that I delete whole facial bones. Simply I'm deleting this. Okay. Now I'm completely deleted here once. Now I'm completely deleted the facial bone. This is not okay. Just I'm connect this bone to here. Okay, slightly not connected. Okay, okay, now it's connected. I think now also not connected. Okay, now it's perfectly connected. So now I want to scale this armature to the size of this human rig. So if you want to do that, means switch on to edit object mode and then select. If you want to scale it, means so in some, so if you are scaling object, means it is rising. ஸோ நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணும்போது இது வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே ரைஸ் ஆகும், கிரவுண்ட்லேருந்து ரைஸ் ஆகும். ஸோ மறுபடியும் நம்மளால் கிராப் பண்ணி அதை அலைன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபார் தட் யூ கேன் see the period icon. So just click that and press the 3D cursor. So if you doing like that, means if you are while scaling, it is not rise above the ground.
Okay, now it is perfect, I think. Okay, now it is perfect. So now you switch to edit mode. Just a minute. Okay. Okay, this all the bones are matched to the human body in the correct size. Okay, now I'm going to edit mode. So and again I'm choose this white frame option. So in order to see the bone structure, so if you want, so all the bones are in correct order, so I'm also changing some. Okay, this is x-axis, z-axis. Just to scale it for again into correct size. Okay, now perfect. So in order to, you have to design, you have to maintain all the same size. அதாவது நீங்க வந்து இதை கரெக்டான பொசிஷன்ல நீங்க இது பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் வந்து கரெக்டா அந்த பொசிஷன்ல இருந்தாதான், ஸோ அந்த கரெக்டான அந்த பொசிஷன்ல இருந்தாதான் நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியும். அதாவது இந்த ஹேண்ட் இருக்குன்னா இது இதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தணும். ஸோ ஃபார் தட் you don't, if you want to edit this particular side only and again after that you edit this side, it takes lots of time. So for that I am using this x-axis mirror. If you do like this, like that means you edit only this side and automatically this side will be edited. You can see now I am moving this side, see the automatically other side also moving. See, so what position I am moving the left side? Please say once again. Yeah, from which place I am repeat? Mirror. Okay. Mirror option is available here. First you change to edit mode and then you can see the option here. Also you can see in the toolbox. Here you can see the x-axis mirror. Just enable that option, and after that you can edit one side of the metric. So if you do like that means the another side will be automatically edited by the system. So I want to position it correctly in a correct manner. So for that, here you can see the period icon. So now switch the option meta point. If you switch like that means you can rotate. Just to select the meta point, and after that move. Okay, 1 minute, I am also on this option. Okay, so now you can see it is easy for editing. Okay, it takes a few times for editing, but you have to edit in a accurate manner. Sometime if we editing means we forgot to join this bone. So if you forgot means it is not working. ஸோ நீங்கள் இந்த மறந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வேலை செய்யாது. அதாவது இந்த போன் வந்து இதோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் வந்து அனிமேட்டிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஹேண்ட் வந்து தனியாக வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும், இல்லை வேறு ஷேப்புக்கு நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும். ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி கிராப் ஜி ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஜாயின் பண்ணிங்க.
doing the same procedure. Okay, it takes few times to edit this, but it is very easy. Okay, okay, now it is perfect, I think. Okay, just rotating this object, rotate in y-axis, rotate in x-axis. So okay, ஸோ இது கொஞ்சம் அக்யூரஸியாக பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ரொட்டேட் ஆப்ஷன் வச்சும் கிராப் ஆப்ஷன் வச்சும் அதுக்கப்புறம் இந்த எடிட்டிங் ஆப்ஷன் இதை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போன் சில போன் சில நேரத்தில் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கேல் டூலை வச்சு அதை ஸ்கேல் பண்ணிங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸுக்கு. See, now I am do this, and after doing you see all the faces. So here by this face you can see it is in straight line, but if you see in above, if you see in top side means it is not in straight position. So just select it and place it correctly. Okay, okay, and after that this last bone. Okay, now it is fine. Okay, now you can see this position of the bone is slightly okay. Now it is assembled correctly. ஸோ இந்த போன் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்கெலிட்டல் ஒர்க் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஃபங்க்ஷனிங், அதாவது இந்த இந்த ஹோல் மெட்டாரிக்கும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் I am added all the bones, so balance we have only the fingers. So for that I am bring to its, I am select it entirely. Okay, so in this finger I did not want this மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் ரிங் ஃபிங்கர். எனக்கு இந்த மிடில் ஃபிங்கரும் ரிங் ஃபிங்கரும் வேணாம், அதனால நான் அதை டெலீட் பண்ணிடுறேன். Simply pressing delete button. Okay, after that select this entire tool, and after that just fix it position in the right hand. ஸோ கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணுங்க. ஸோ கரெக்டாக பொசிஷன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் உங்களோட வியூவை மாற்றி மாற்றி பாருங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் மட்டுமே அதை கடைசியாக ஃபைனலைஸாக வச்சுங்க. ஓகே, it takes little bit time, but once you understand means it's very easy for you. Okay, now
it is not looking fine. We have to do more. Okay. Okay. Now I'm selecting this 3 and moving inside, and then I'm rotating like this. Okay, now it is okay. So, and after that I'm coming to the thumb finger. So okay, now I'm again moving this one. Now I'm again more rotating. I place it here, and again I'm rotate this one, and again I'm doing like that. So make sure you are connected in this joint, so that time only it is working. So if you're not connected means just connect. Okay, here we have only one bone. By the same procedure we select and join it here. Delete that bone and rotate it. Okay, these bones are not perfect, I think. Is only these bones are not perfect. Wait a minute, I will make perfect this bone. Okay, and after that rotate it, and after that join it. That's all. So do this same in this right hand also, but now we selected the x-axis mirror. No, so it is not necessary. Why, if you done in one side, the another side will be automatically set. ஸோ இந்த ஆப்ஷனை உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைம் வந்து கன்சியூம் ஆகும் ரொம்ப. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, அதனால வந்து இந்த ஆப்ஷனை வந்து டீசெலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ கேன் யூ கெட் மை பாயிண்ட் அப் டு திஸ்? இஃப் யூ ஹாவ் எனி queries means please ask me. let me solve that. If you have any doubt. எக்ஸ்பிரர் ஆப்ஷன் எப்படி ஆன் பண்றது, எனேபிள் பண்றது? x-axis here you can see first you switch to edit mode, and then you can see the option here, and if you not see means press N button in your keyboard. If you pressing means in the tool bar, in the tool option you can see the option. Below the option you can see x-axis mirror. Okay, thank you. Okay, any queries? Any queries means please ask me. No, bro, no queries. Okay, so last and final thing is, so we have to parent in with the object. The armature and the object is separate, because it is not, if you think it is inside the object, so why you say it is separate? So when I'm coming to object mode and press G button, see you can see it is separately moving. It is not fixed inside the object. So for that purpose we going to merge this. So for that, switch to object mode, and then select the object. So once you selecting means the object is selected. So and after that, wait a minute. Okay, now you can see the shortcut key. So once first you select the object and then press shift button in your keyboard, and then select the armature. So after that the object is deselected and the armature is selected.
After that, press Ctrl plus P, the shortcut key for parenting. If you press that means you can see lots of option is available here. In this you select the with weight, with automatic weight. If you select that means it is selected. So now I am coming to the post mode. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிடுங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆர்மேச்சரையும் ஆப்ஜெக்டையும் வந்து நம்ம பேரண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டுமே வந்து சேமாக வேலை செய்யும். Wait a minute, anybody having queries? Okay. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்மேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியாக வேலை செய்யும். ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஐ எம் செலக்ட் த armature by press shift button in your keyboard and select the press the armature in your left mouse button. ஸோ இப்போ ஆர்மேச்சர் நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணது வந்து டீசெலக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு பேரண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அது இல்லைன்னா ஹாட் கீ யூஸருக்கு சொல்கிறேன், Ctrl + P அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹவரிங் அப்பியர் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து வித் ஆட்டோமேட்டிக் வெயிட் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டா நம்மளோட அந்த ஆப்ஜெக்ட்டும் ஆர்மேச்சரும் வந்து இதுவும் ஆகிடும், பேரண்ட் ஆகிடும். ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஒர்க் ஆகுறதா இல்லையான்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு வந்து போஸ்ட் மோட் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட் the body is working means select to post mode and again come to wide frame mode. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு போனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து G பட்டனை வச்சு கிராப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்படி கிராப் பண்ணும்போது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்டையராக மூவ் ஆகணும். ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ பர்டிகுலராக ஹேண்ட் மட்டும் மூவ் ஆகுது, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது எல்லாமே மூவ் ஆனாலும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஒன்று நம்ம செய்ய மறந்துட்டோம். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையுமே பேரண்ட் பண்ணோம், ஆனால் நம்மளோட அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஐயை பேரண்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், நான் இந்த ஹெட்டை மூவ் பண்ணுறேன். அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டை நான் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாருங்கள், உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஐபால்ஸ் அப்படியே அந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக்காக நிற்கும். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு ஆல்சோ பேரண்ட் த ஐ ஆல்சோ. ஸோ அகெயின் ஸ்விட்ச் டு சாலிட் மோட். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஐயையும் வந்து பேரண்ட் பண்ணுறதுக்கு சேம் திங், செலக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் and again select the eyes by pressing shift button and also press the left click on the mouse. ஸோ வந்து ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஐயை வந்து இது பண்ணுங்கள், லெஃப்ட் கிளிக்கில் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஸோ இங்கே சென்டராக ஆர்மேச்சர் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆர்மேச்சர் நம்மளுக்கு தெரியல, அப்பியர் ஆகலை. ஸோ நான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஸோ wait, let me show. It is appearing, not appearing. சரி, அது ப்ராப்ளம் இல்லை, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஜஸ்ட் செலக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் and select the eye and here you can see the bones. After that same process, Control P, the same window will appear and in this select with automatic weights. Wait a minute. Okay, in this I want to just a minute. Yo, wait, let me open another one. Okay, so
In this, switch to edit mode. ஸோ உங்களோட அந்த ஆர்மேச்சர் வந்து கரெக்டாக வந்து இங்கே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அந்த பண்ணதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் ஆகலை, அதாவது ஸ்கேல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்கேல் பண்ணிங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே மேலே ப்ரொஜெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்குறோம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் சுவிட்ச் டு எடிட் மோட். அதே ப்ராசஸ் தான். அதாவது ஐயை பேரண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அது வந்து எப்படின்னா ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு உங்களோட லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை டேரெக்டாக ஐ மேலே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ சிம்பிளாக சிங்கிள் ஐ செலக்ட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அனதர் ஐயும் செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் சி த ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் ஹியர். அதாவது நம்ம சென்டர் ஹெட்டோட அந்த ஒரு ஆர்மேச்சர் இதையும் வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ப்ரெஸ் சிடிஆர்எல் ப்ளஸ் பி. அதில் வந்து வெயிட் ஆட்டோமேட்டிக் வித் வெயிட் ஆட்டோமேட்டிக் வெயிட் அதை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அது செலக்ட் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ஆர்மேச்சரில் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஐயும் மூவ் ஆகும் இதுக்கப்புறம். ஸோ ஃபார் தட் ஐ எம் செக்கிங் தஸ். ஓகே, நவ் ஐ எம் மூவிங். நவ் யூ கேன் சி இட் இஸ் ஐ வந்து ஸ்லைட்டாக தான் மூவ் ஆகும், ரொம்ப மூவ் ஆகாது. அதாவது நம்ம வந்து ஃபேஷியல் போன் எதுவுமே வைக்காதனால ஐ மூமெண்ட் அதிகமாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து ஃபேஷியல் போன் தான் வந்து இந்த ஐயை வந்து ப்ரொஜெக்டனா ஹோல்டு பண்ணிக்கும். ஸோ ஆனால் நம்மள்ட்ட வந்து ஃபேஷியல் போன் கிடையாது. அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். இந்த ஃபேஷியல் போன் இல்லாதனால நம்மளுக்கு ஐ மூமெண்ட் அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ அண்ட் அகெயின் ஐ எம் கம் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட், தென் ஐ எம் செலக்ட் த சாலிட் மோட். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ பர்ஃபெக்டாக நம்ம ரிக்கிங் பண்ணியாச்சு. we do the rigging. So let me show you. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணால் என்டையராக தான் வந்து செலக்ட் ஆகும், மூவ் பண்ணாலும் என்டையராக தான் மூவ் ஆகும். ஸோ நவ் யூ கேன் சி when I am selecting this leg means you can see it is completely moving, but now I am going to select this. Wait a minute. Bro, enter post mode. What bro? I can't hear you. Go to the post mode. In post mode also we can do, but also the object mode also is not working, I don't know. So I am come to post mode. You can see this particular leg is moving, and again here you can see this particular hand is moving. So why we are doing this means இப்போ நம்ம ஏதாவது அனிமேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோன்னா இந்த அனிமேஷனுக்கு இந்த ஸ்கெலிட்டல் பாடி வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலராக ஆக்ஷன் செய்வோம். இப்போ இந்த பர்டிகுலராக இந்த ஒரு மெட்டா ரிக்கை வச்சு நம்மளால் எந்த ஒரு அனிமேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஆர்மேச்சர்லாம் சேர்த்துட்டனால நம்மளால் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் வேணும்னா நம்மளால் செய்ய முடியும். ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த மெட்டாரிக்கை யூஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்மேச்சர் வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியில் எப்படி ஒரு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இருக்கோ, அதாவது நம்ம ஹியூமன் பாடியில் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இல்லைன்னா ஹோல் ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே ஆகாத மாதிரி தான் இந்த மெட்டாரிக்லேயும் வந்து இந்த ஆர்மேச்சர் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. So that's all about today's session, and again I'm already told you the bonus tip. So what is that means? So you can see when I'm pressing the shortcut key here is appear. No, it is a very very simple thing, making anyone can make. So for that I am giving a one software download. So and give it in chat session. So if you are enter it means you can see this page is appear like only. So if you are select the code is one button is available. When you are pressing the code, Brother, hello Velvishal brother. சொல்லுங்க பிரதர். இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறைய இதுல யூஸ் ஆகுது பிரதர். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், நிறைய இதில் யூஸ் ஆகாது. பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், அதுதான் சொன்னேன். இல்ல ப்ரோ, அது நீங்க யூடியூப் டியூட்டோரியல் நிறைய இருக்கு, நீங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Okay, thank you. Give a feedback about my demonstration. It is motivational for me. So
Super, bro. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Stay safe. Stay home. Thank you. Thank you so much, Vishal, for your amazing presentation, and thank you for giving a bonus tip. And thank you for taking some classes with some real-time examples and for clearing doubts in between. Thank you so much. And next, I would like to call upon Sivarama Krishnan from Sri Jayendra Swamigal Silver Jubilee Matriculation Higher Secondary School to start his presentation. Yeah, hi friends, good evening everybody. Yeah, I am this is Sivarama Krishnan from Jayendra Swamigal as mentioned by the host. Okay, I actually am just here to explain what is armature, but my friend Velvishal has explained most of my topics. So I just give a small intro about that and I will just finish it within 10 minutes. Okay, let me present my screen just a minute. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yeah, bro. Yes, bro. Okay, just a minute. Okay, I asked my participants to take a screenshot of the shortcut key so that it may be useful. I also post it in chat box. This is shortcut key I'm going to teach in this session. Okay, so let me just go on to the session. Okay, as my friend already said, the skeleton armature is a skeleton for a body. Okay, just gave a smart intro on that. Okay, this is an armature. Okay, in this there are three parts, namely the head, the body, and a tail. The head is also the center point for the rotation of the armature or a bone. Okay, for the first minute, yes, I'll just enable my screenshot key. Okay. Okay, you could see my key here, which I'm pressing here. Okay, if you just here click on this and rotate, you can rotate this. Yeah, you can rotate this. You can scale this as usual, and you can also grab this and move this. Okay, okay. This is tail, this is head, and this is body. Okay, then this whole is known as an bone or an armature. You can also duplicate this bone using Control plus D as usual. You can create these bones in three ways, like extruding it from the tail of the bone just by clicking E button. You can extrude the new bone from the tail of the other bone. You can also create new bones by clicking Shift plus A measures and bone. Okay. Uh, okay, then just a minute. Okay, then you can also create new bones by using subdivide option. Okay, just by clicking the bone, I just click subdivide option. Edit mode. Okay, okay. Okay, by clicking the subdivide option, you can see that the one single bone is subdivided into two bones. So that you get these are the three ways to create a bone, to create a new bone. Okay, let me just move on to the next one. Okay, as where my friend Vishal said, this is texture. This is an object. If you want to add a skeleton to it, then it can move. Like if you can see that this one, it can move only as a whole. This cannot move. As you cannot move the separate hands or legs or like that. So that you want to add a bone. Okay, for this you can add a bone. Likewise, you can make a skeleton just by clicking it. Then by extrude tool, you can make a skeleton that. Okay, just a minute. Okay, you can see that we can make a skeleton using this, and we can also make more number of bones by selecting more number of vertices like this. If I click as a whole, you can see that from all those vertices, the bone is extruding, and also from here, and also from here. If I select all those, you can see it extrudes from all those.
Okay. Okay, that's it. That's it about extruding and all. Okay, there are some tools which are used in this mode. For the first tool is, okay, just a minute. The first tool which is here is roll tool. The shortcut key for roll tool is Alt plus S. You can click on this pivot point and also and you can roll this bone. Just grab you. Just by clicking this, you can roll the bone. Okay, and using this bone size, you can increase the size of the bone by as it is as similar as the transform selection tool. That's by clicking extrude, right? This is same as that, and also you can extrude it as we said, as we have already seen that we can use shortcut key as E and also using this extrude tool. Okay, that's it about tools. Okay, yeah, that's it about armature. Other things have been explained by my friend Vishal. So I'll just finish this session with a showing a small animation. Yeah, this is for your better understanding. Okay, just a minute. Yeah, this is a small animation which I have done by me. You can see that these are the bones. As Velvishal has done that, there are bones inside his body, so that it can be moved and do anything. Okay, you can see that there are bones like skeletal system. These are all some arm bones. These are leg bones. So that likewise you can see many bones, and I also did animation by using this timeline. Okay, I think so. This session is useful. Thank you. Thank you so much, Sivarama Krishnan, for your short and crisp presentation. And thank you for providing animation for your friends. And now I welcome Gaviyakani to start her topic. Yes, thank you, Akka. Okay, just a minute. I have asked some. Forgot to ask something. Do you have any doubts regarding this session? No, bro, No, no no, doubt. no, no. Okay, thank you, thank you, thank you. Carry on. Is my screen is visible? Yes. Yes. Okay. So now we are going to see about parenting, as already said by Velvishal and Sivaramana. It's a simple thing that we can parent another object by using another object. For parenting, I would like to, by clicking add, you can add another cube, or by pressing shift plus D, you can duplicate this. By duplicating, I am creating. For differentiating, I would like to have this cube as somewhat bigger. So, yeah. I would like to take this cube as daddy cube. Okay. By pressing Ctrl plus P, or by pressing right click, you can see here a parent menu. There you can see many pop-up menu. There I would like to select this object. For that, if you are selecting this child as first and selecting this parent, that will not connected. So by pressing shift, I'm selecting the child cubes first, and then I'm selecting this big cube, daddy cube, and by pressing Ctrl plus P,
we can connect all this to this big cube by okay. When I select this, when I rotate this, all the things I had created will also rotate. I have not connected these two cubes, but I have connected these three, so this only rotating. We can rotate or we can scale. We can scale or we can grab. We can grab like that. We can do. If another cube was selected, when I create parenting to this cube and this cube, what will happen? I will show you. By pressing Ctrl plus P and object, it won't because I had selected this cube only. I want to select both the cube what I want to connect, so that by pressing shift I am selecting this first, and the object which I want to follow or control means I am selecting the last, and by pressing Ctrl plus P we can connect this bond. When I grab this, all the things will appear. இது எப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த சில்ட்ரன் கியூப் எல்லாத்தையுமே இது பேரண்ட் கியூப். ஸோ இந்த பேரண்ட் கியூப் சொல்றதெல்லாம் இந்த சில்ட்ரன் கியூப் ஃபாலோ பண்ணும். அப்போ இந்த பேரண்ட் கியூபுக்கு இது அதாவது கிராண்ட் பேரண்ட் வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த பேரண்ட் கியூப் சொல்றது இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த பேரண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் by using this parenting I had created one simple animation. I would like to show you. You can see that according to this plane, the sphere also rotating and moving around like that. So that's all. Thank you. Thank you so much, Gaviyakani. Participants, if you are having any queries, you can ask it to the respective mentors. You can ask it to your friends. So, okay. Okay. You are given a Padlet link in chat box, right? So please post all your models in that Padlet so that your co-participants and other friends will see your models in that Padlet. And Kapil sir also see your model and give some suggestions for you, which will help you to improve your skills in the Blender tool. Okay. Please try to post all your models in that Padlet. Okay. Thank you. And now I call upon Jai Shri Ram to show his animation. Jai Shri Ram. 1 minute, ma'am. Okay. Participants, already we are running out of time, so we'll do the quiz tomorrow. Okay. Okay, Kika, no issues. Okay. Thank you. Actually, today 3 of your friends are taking classes, so you can use this opportunity to give them a feedback. If you are having any feedback, you can give now. Jai Shri Ram, are you there? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, I am connecting in my laptop. Okay, ma'am.
Hi friends, I just want to ask something to you. As my session was mostly so I am completing the session. Shiva, you are not Your audible. voice is not clear now. Okay, as my part was mostly done by Vedita, I have not taken much time. So is there any queries regarding that? I'll chat, sir. Sir, yes, sir. Sir, Sir, I don't know how to share my screen. Okay, sir. okay, Jai Sri Ram, kindly wait in mute. Okay, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Dear students, any one of you willing to recall today's topic on Sunday? There anyone?